Hi. Oh, sorry. Yellow, namaste. Thank you so much for the lovely introduction. I am gonna introduce our panel one by one. As I call their name and start introducing, please, speakers, come up and give me company. Yeah. Okay, let's start with Florine. Um, Florine is, I'm not going to say your full name because I don't want it to be wrong, but everyone can see your full name on the screen. Florine is a Tongolese feminist and project manager for Sangpo Sang. For 9 years, she has championed social justice, the rights of women, LGBTQI people, promoting a decolonial and intersectional feminist approach that bridges grassroots action, political advocacy, and movement support. Equipop is an international feminist solidarity association that supports feminist organization in France-speaking Africa, North Africa, Southwest Asia, focusing on advocacy, empowerment, innovation, and SRHR. Give it up for Florine, please. And our next speaker is Inga Winkler, is an associate professor in human rights at Wageningen. I'm saying it so wrongly. University with a research focus on public health, gender justice. Her research on menstruation spans questions of lived experiences, social mobilization, policy making with particular attention to addressing stigmatization and marginalization. I'm going to stop the introduction of her from here, and people can read the whole thing that she does, the amazing work here. And the last but not least is our very Nepali sister, Kalpana Maya Prakin. Are you here, Didi? If you are here, please come up. She was elected as a deputy mayor of Lalbandi municipality in the year of 2079 and 2022 in Gregorian calendar, local level election with a total of 8,850 votes. Actively engage in social work in the fields of environmental protection and women's rights. And her full bio can be seen on screen. Give it up for Didi as well. Thank you. Actually, the last one is Radha Didi. Sorry, Didi. Okay. I don't think this person needs an extensive introduction. She's the very founder of Dignified Menstruation, who has been doing so much more for the global movement to happen and for all of us to be here. So please give it for Radha Didi a huge applause. Welcome, Didi. Thank you. Okay, today's topic. By the way, I'm Nanda, also Nandu Gyawali in Nepali from Myanmar, just repeating myself so that everyone knows. Okay, thank you so much, all of you guys, including the audience, and for being here as part of this very important and very momentum conference that's happening for 7 years now. I'm going to start off this discussion by briefing what we are going to talk about. This conversation is about decolonizing menstrual movement. And global menstrual movement has rapidly grown, but the language, funding, priorities are still shaped by colonial history and global north institution that prioritize products over people, charity over justice, and infrastructure over dignity. It has also erased indigenous menstrual knowledge, undermining community knowledge, and reinforce the idea of the global South people's body need to be clean and fixed and saved.
So this conversation around decolonizing menstrual movement invite all of us to think whose knowledge counts or values, whose voices shape policy, who decide what menstruation means, who benefits from these narratives. And dignified menstruation offer us a radical different starting point to change that narrative, to open up discussion, ideas around what can we do individually, collectively, to change those negative impact that are happening because of the colonial practice. I'm going to ask each of the speakers question to give their opinions. नेपालीले सोध्नु पर्छ होला हो म कोसिस गर्छु है मलाई पनि गाह्रै हुन्छ हजुर हस् हस् ल हस् Okay. ल सुरु गरौँ है त Let's start with Kalpana Didi. You belonging from an indigenous community or East Nepal or Madhas province, what menstrual practices are there in your home, in your community? Can you share with us? मेरो घर चाहिँ धन्यवाद म चाहिँ कल्पना माया पाखरिन लालबन्दी हजुर म लालबन्दी नगरपालिकाको उपप्रमुख हजुर मेरो अब सरलाई लालबन्दीमा चाहिँ हजुर सरलाई लालबन्दीमा 39 वटा उद्योग छ यो महिनावारीको व्यवस्था छ र हाम्रोमा चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ जात जाति हेरेर हुन्छ जात जातिको उसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरुकोमा चाहिँ यो महिनावारी मर्यादामा हामीले बार्दैनौं क्षेत्री बाहुनमा चाहिँ अलिकता छ क्षेत्री बाहुनमा बार्ने चलन छ हाम्रोमा छैन र हाम्रोमा चाहिँ बार्दाखेरि हजुर हजुर मेरो घरमा चाहिँ महिनावारी चाहिँ यो महिनावारी मर्यादाको चाहिँ हाम्रो घरमा पहिला बिउ पल्लाहरू छुनु नदिने पूजा आजा गर्नु नदिने देवपितृहरू मान्नु कुलपितृहरूको चाहिँ हामीलाई बार्नु लाउँथ्यो आमा बुवा सासु ससुराले र मेरो पनि अहिले अब हामी त महिनावारी मुक्त भइसकेको छ मेरो छोरी बुहारीहरूलाई चाहिँ मैले बिउ पल्ला छुनु दिएको थिएन अनि कुलपितृको पूजा गर्नु दिएको थिएन अनि भगवान पूजा गर्नु दिन्थेन अरु चाहिँ हामी सबै सलाखला हुन्थ्यो हामी त्यो महिला पुरुष छुने यस्तो उस्तो थिएन भान्सामा पनि जान्थ्यो तर मैले चाहिँ हामीले यो हाम्रो बाल संरक्षण संस्थासँग हाम्रो राधा दिदीले चाहिँ त्यो समन्वय गरेर कार्यक्रम चलाउनु भएको छ त्यो कार्यक्रममा गइसकेपछि मलाई बोलाउनु भयो त्यहाँ गइसकेपछि मैले यो कुराहरु थाहा पाएर अनि घर आइसकेपछि एहे यो त महिनावारी विवाद गर्नु नहुने रहेछ यो पूजा पनि चल्ने रहेछ कुलपितृ पनि चल्ने रहेछ त किन यसरी बारेको होला भनेर घरमा आएर मैले आफ्नो बुहारीलाई छोरी त बिहे भएर गइसकेछ बुहारी थियो अनि बुहारीलाई मैले भने उसलाई महिनावारी हुँदाखेरि मैले पूजा गर्नुपर्ने जहिले पनि मैले भने तिमी आज पूजा गर त महिनावारी भएको छ म पूजा गर्दिन आमा भनेर उले भनेपछि मैले पूजा गर
तिमी पूजा गर, मैले सुनेर आएको, महिनावारीकोले बार्नु पर्दैन अरे, लु पूजा गर त, तिमीले के हुँदो रहेछ भने उसले मानेन। अनि त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु, तिमीलाई के भयो भने म भयो, मैले प्रष्ट सुनेर आछ, लु आज हामी पूजा गरेर हेर्ने, तिमीलाई महिनावारी भएको छ, तिमी अब आज सुरुवातको दिन रहेछ, नुहाइधुवाइ गरेर पूजा गर त भनेर मैले भनेपछि उसले मानेकै थिएन। अनि जबरजस्ती मैले पूजा गर्न लगाएपछि उसले भोलिपल्ट, अनि त्यो दिन रातभरि पनि डर त लाग्यो, मलाई पनि डर त लागेको छ, न केही हुने हो कि भन्ने त लागेको छ। मैले सुनेर चाहिँ त्यो भने न केही हुन्छ कि घरमा भनेर डर चाहिँ लाग्यो। रातभरि पनि मलाई निन्द्रामा अलिकति झस्क्यो। मैले आज मैले पितृको पूजाहरू गर्न लगायो, कुल देवताहरू पनि लगायो, न बुहारीलाई केही हुने हो कि भन्ने शङ्का त लाग्यो। तर पछि भोलिपल्ट उज्यालो भयो, अनि मैले बुहारीलाई बोलाएँ त बुहारी जुर्क उठेर म आउँदैछु आमा भनेर आयो। अनि तिमीलाई सपनामा केही देखेन भने मलाई केही भएन अरे। हो कस्तो हुँदो रहेछ, अब भट्टाभट्टी तिमी पूजा गर्ने म नगर्ने भनेर मैले भनेपछि उसले पूजा गरिरहेछ। अनि ओल्लो घर पल्लो घर गाउँलेहरूलाई पनि मैले भने यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, यो महिनावारी त बार्नु नपर्ने रहेछ, यो पवित्र महिनावारी रहेछ, हामीले नबुझेको रहेछ, हामी जति पहिला पस्तायौँ, पछि हामीले जे गऱ्यौँ, अब अहिले नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर वञ्चितमा राख्नु भएन। हामी चाहिँ सरासरी अब काम गर्नुपर्छ है, यो महिनावारीलाई विभेद गर्नु हुँदैन। छेत्री बाहुनहरूले मात्रै हो बार्नु लगाउने, छेत्री बाहुनलाई पनि अब तोड्दै आएको छ, अब यो चाहिँ परिचालन हुँदै आएको छ भनेर मैले उहाँहरूलाई गाउँमा पनि सम्झाएपछि म त कार्यक्रममा गई बस्नुपर्छ। जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि यो प्रस्तावहरू राख्ने गरेको छु मैले, महिनावारीलाई हामीले बार्नु नहुने रहेछ, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, पूजाहरू चल्ने रहेछ, आफू चोखो भएर नुहाइधुवाइ, तर नुहाउनु चाहिँ पर्छ, दिने पछि नुहाइधुवाइ गर्ने, पूजा गर्ने, तिमीलाई केही हुँदैन भनेर मैले प्रस्तावहरू राखेको छु। र त्यो गाउँमा पनि मैले भने, आफ्नो छरछिमेकीलाई पनि भनेको छु, म जुनसुकै समूहमा मिटिङमा जाँदा पनि भन्ने गरेको छु। र मैले नगरपालिकामा पनि, अनि हाम्रो अहिले लालबन्दी नगरपालिकामा 17वटा वडा छ, 3वटा वडामा कार्यक्रम चलाएको छ। 3वटा वडामा हाम्रो राधा घिमिरेको बाल संरक्षण संस्थामा हाम्रो राधा दिदीले समन्वय गरेर कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। त्यहाँ बोर्डहरू लेखेर, होर्डिङ बोर्डहरू लेखेर राखेको छ 3टै स्कुलमा। भित्तामा पनि महिनावारी मर्यादा लेखाएर त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई पनि महिनावारी मर्यादामा हाम्रो सरिता कटवाल जानुहुन्छ, त्यहाँनिर कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। हाम्रो त्यहाँको शिक्षकहरूले पनि त्यो पढाउने महिनावारी यस्तो हुन्छ है भनेर पनि सुरुवात गरिसकेको छ 3वटा वडामा। अब मैले विचार गरेको चाहिँ 3वटा वडामा भर्खर सुरुवात भयो, र अब 17वटा वडामा चाहिँ मैले कार्यक्रम गर्नु पर्यो, महिनावारी मर्यादाको लागि कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेर मेयर साहबसँग कुरा राखेर पहिला वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई ल्याउने र वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, महिनावारी मर्यादाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारा अरू वडामा पनि हामी परिचालन गर्दै जाने र बाल संरक्षण संस्थालाई अगाडि बढाउने, र हामीले नगरपालिकाबाट बजेट छुट्याइदिनुपर्छ भनेर मेयर साहबसँग राखेर, कार्यपालिकामा पनि कुरा राखेर र मैले त्यो काम गर्दै आएको छु। र कार्यक्रम गर्दाखेरि पहिला 1 नम्बरमा चाहिँ मैले के भनेको छु भने वडा अध्यक्षहरूलाई परिचालन गर्ने, अनि दोस्रो नम्बरमा नीति बनाउँछ, हामीले नीति कार्यक्रमहरू बनाउँछ वैशाख जेठ असारमा। त्यसमा चाहिँ यो महिनावारी मर्यादाको कार्यक्रम पनि नीतिमा राख्ने भनेर त्यो कार्यपालिकामा पास गराएको छु। नीतिमा राख्ने कार्यक्रम बनाउने र महिनावारी मर्यादाको कार्यक्रम छुट्याएर सञ्चालन गर्ने भनेर मैले गराएको छु। र यसपालि पनि पैसा छुट्याइदिएको छ, पैसा छुट्याएको छ। वडामा जाने, सबै महिलाहरूलाई बोलाउने, अनि त्यहाँ त हाम्रो विभिन्न किसिमको हुन्छ। अहिले 16 दिने अभियान चलाइरहेछ, अस्ति उद्घाटन गर्यो र चलाइरहेछ। म अहिले यता आउनु परेकोले 24 गते फेरि म त्यहाँ पुग्नुपर्ने, र त्यहाँ हाम्रो यो बालबालिकाको महिलाहरू जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि यो महिला मर्यादाकै कुरा पनि राखिदिनुहुन्छ। अस्ति हामीले उद्घाटन गर्ने दिन पनि त्यो र्यालीमा पनि यस्तो हामीले उहरू राखेर र्याली पनि गरेको छौँ होइन। त्यसै गरेर यो महिनावारी मर्यादा भन्ने कार्यक्रम पहिला जे भयो, अब चाहिँ बिस्तारा नयाँ युवा नयाँ पिँढीको पालोमा, अघि नै यहाँ मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नि, त्यस्तै बिस्तारा गर्दै यसलाई अन्त्य गराउनु पर्छ भन्ने मेरो विचार छ, र अन्त्य पनि हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। र यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा भन्ने बित्तिकै त हुँदैन, अनि बिस्तारै आफूले परिचालन गर्दै जाँदाखेरि सबै देश
आफ्नो नेपाल होस् जुनसुकै देशमा पनि महिलाको चाहिँ यो रगत एकदम पवित्र हो भन्ने सन्देश पुग्छ र यसलाई डेभलप हुन्छ, यो अन्त्य हुन्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र मैले पनि नगरपालिकाबाट आफ्नो कार्यकालभरि कति पैसा सहयोग गरेर छुट्याएर मेरो नगरमा कसरी कार्यक्रम चलाउनुपर्छ त्यसलाई पनि मैले प्रतिबद्ध जनाउँछु, कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छु भन्ने पनि भनेको छु। र प्याडको लागि प्रत्येक स्कुलमा मेरो 45वटा स्कुल छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र, स्कुलमा चाहिँ प्याडहरू वितरण गर्ने गरेको छ। तर त्यो प्याड वितरण गर्दाखेरि हामीलाई त्यो प्याड अलि नराम्रो छ भन्ने कुराहरू सुन्यो, त्यसमा चाहिँ अलिकता रोग लाग्छ अरे भनेको सुनेर यसपालि मैले प्याड पनि सुरुवात गर्नु पर्यो। आफ्नो चाहिँ नगरपालिकाबाट पैसा छुट्याएर चाहिँ अलिकता राम्रो खालको सुरक्षित हुने कपडाको प्याड बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। अनि प्याड त्यसरी वितरण गर्नुपर्छ भनेर पैसा छुट्याएर तालिम दिएर प्याड बनाउने पनि कार्यक्रम अलिकता राखिदिएको छु। र मैले हाम्रो शिक्षाको प्रमुखलाई पनि अब प्याड ल्याउँदाखेरि यस्तो गरेर यो प्लास्टिकवाला प्याड नल्याउने अनि कपडाको प्याडहरू ल्याउने, अलि राम्रो खालको प्याड दिनु पर्यो। यो प्याडले चाहिँ महिलाहरूलाई अलिकता दूषित भएर यसलाई रोग अलि आउँछ अरे भनेर उहाँहरूसँग पनि कुरा राखेर प्रमुखसँग त्यो हाम्रो शिक्षा प्रमुखलाई कुरा राखेर यसपालि चाहिँ प्याड अर्कै फेर्ने भनेर पनि कुरा राखेको छु र अलि पैसा छुट्याएर पनि राखिदिएको छु। र त्यसै गरेर तपाईँको कामको बारेमा अहिले चाहिँ गाउँको चलन मात्रै सोधेको ल ल हवस् ल हवस्। Thank you. Yes. Thank you so much, Didi. Kasto inspire. Oh my God, my Nepali ma switch huye. What an inspiration story. Her story teaches us that change begins from one person, and then from her story we can learn that she did not stop from just understanding and having that knowledge. She also continues from 1% to 2% in her household and then in her community, and now she's continued doing the institutional changes. So thank you so much for sharing that story, Kalpanadi. Let's go to Florine. Like in your work across Francophone Africa, you use a decolonial and intersectional, which I'm very much interested in learning, feminist approach. From that point, how do you see colonial legacy still continue shaping menstrual narratives? This is happening everywhere around the world. The funding in African context for you, what needs to be dismantled or changed or challenged at the moment? D'accord, merci beaucoup Inga. Je vais parler en français, c'est plus simple pour moi. Donc, lorsque nous regardons en fait dans... Est-ce qu'il y a... Voilà. Sorry, I speak in French. Yes. It's not easy with the jet lag, but I want to be sure that everyone have their... Okay. Go ahead. Okay, thank you. Alors... Dans l'espace francophone, je vais plus parler de l'Afrique francophone. Comme vous l'avez dit, nous avons un héritage colonial et l'une des particularités, je vais dire, c'est la religion. Le premier problème vient des religions parce que les religions ont un impact très présent en fait dans notre manière de travailler. Il n'est pas lié. Yes. Is it okay? Bonjour. Tout le monde m'entend? C'est bon? Yes, yes. Ok. Donc, je vais reprendre. Je disais en fait que... Est-ce que vous pouvez trouver un pour Rada? For Rada, she don't have. Ok. Ok. Donc, je disais que l'un des premiers impacts, c'est la religion.
Parce que la plupart des religions que nous avons ou que nous pratiquons en Afrique de l'Ouest francophone sont des religions importées, notamment la religion musulmane et la religion chrétienne. Et avec ces religions, je pense que dans cet espace ici, il y a déjà des personnes musulmanes. Et donc, dans la religion musulmane, par exemple, il y a un interdit disant que les femmes en menstruation ne doivent pas prier. Ça, c'est déjà un souci sur lequel nous travaillons. L'autre impact aussi que ça a eu, la colonisation a eu dans notre espace, c'est que beaucoup de nos savoirs ont été perdus. Notamment, par exemple, nous avons la religion vaudou, dans laquelle aujourd'hui, les femmes, ou bien en tout cas les personnes menstruées, n'ont pas le droit d'aller prier ou d'avoir accès au temple lorsqu'elles sont en menstruation, parce qu'elles peuvent détruire en fait le pouvoir des divinités qui sont présentes. Alors qu'en réalité, lorsqu'on creuse, on ne retrouve plus d'où est-ce que c'est parti, qui l'a dit, quelle divinité l'a dit. Donc, c'est des questionnements qui sont remontés avec le travail de décolonialité que nous pratiquons. L'autre élément également qui a impacté nos espaces, c'est cette logique hygiénique et hygiéniste et médicale ainsi qu'économique qui a été apportée. Quand je dis logique hygiénique et médicale, c'est que dans nos pratiques, lorsqu'on recherche comment nos mamans, nos grandes sœurs ont vécu leur menstruation, elles avaient des pratiques. Elles savaient comment prendre soin d'elles pendant qu'elles étaient en menstruation. Mais aujourd'hui, avec cette approche hygiénique-là, on nous dit en fait que tout ce que les femmes utilisaient en ce moment-là n'est plus sain, n'est plus ce qu'il faut utiliser, ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas propre. Et aussi, il y avait la question de gestion de la douleur. Dans nos pratiques, nous avions des plantes, nous avions des solutions en fait pour gérer les menstruations, pour gérer la douleur, pour gérer en fait tout ce que nous pouvons vivre pendant le cycle menstruel. Mais aujourd'hui, avec la colonisation, nous avons perdu ces éléments et ce n'est que par le travail en fait des féministes aujourd'hui et de l'approche décoloniale que nous arrivons à creuser pour retrouver ces pratiques-là ou ces savoirs-là. L'autre problème également que nous avons dans notre espace, c'est la hiérarchisation des savoirs. Nous parlons du Nord global et du Sud global. Et c'est même une question, c'est même un élément qu'il faut questionner. Pourquoi nous pensons qu'il y a un Nord global et qu'il y a un Sud global? Sachant que lorsque les féministes, ou en tout cas les activistes qui sont dans le Sud global, créent des savoirs, ces savoirs ne sont pas autant reconnus ou autant plébiscités que les savoirs qui viennent du Nord. L'approche WASH, ce n'est pas une approche qui a été créée dans le Sud, c'est une approche qui est venue du Nord et donc qui est venue avec des indicateurs, des façons de faire, des enseignements que nous, on a dû subir ou on a dû accepter. Et donc aujourd'hui, avec l'approche décoloniale, nous re-questionnons tous ces éléments-là. Donc c'est les éléments ou en tout cas les difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'espace de l'Afrique francophone ou en tout cas en Afrique. Et en termes de pratiques pour retourner le pouvoir ou en tout cas pour reprendre le pouvoir qui nous appartient déjà, c'est de questionner déjà ces hiérarchies de savoir. Pourquoi est-ce que nos approches ne sont pas autant reconnues que les approches qui viennent du Nord? Donc c'est déjà ce que nous faisons en travaillant avec les organisations féministes qui, dans leurs arguments sur le terrain, utilisent des arguments que nos populations comprennent. Par exemple, lorsque je parlais de la culture vaudou, dans cette culture-là, on met les hommes et les femmes pratiquement au même niveau. Et donc, pourquoi, lorsque ça arrive sur la question de la menstruation, ça shift? Donc, c'est des éléments que nous utilisons dans notre espace pour amener la question sur le terrain. La question également de la hiérarchisation du pouvoir, des savoirs, c'est également de questionner toutes ces approches-là que nos mamans
nos sœurs, nos grands-mères avaient pour gérer leur menstruation. Les plantes, les protections, qu'est-ce qu'il faut, comment on les améliore pour que ça corresponde à ce que nous voulons aujourd'hui et que ce ne soit pas uniquement les produits menstruels jetables qui sont sur le marché auxquels nous avons accès et pas d'autres solutions. Et l'un des éléments également qui est important pour moi pour récupérer le pouvoir, c'est que la plupart du travail qui est fait sur le terrain sont faits par les organisations féministes, des organisations de la société civile. Et pour que ces organisations-là continuent leur travail, il faut du financement. Le financement reste important et sur la question du financement, c'est beaucoup travailler pour que ces financements-là soient accessibles, soient flexibles et répondent en fait aux besoins de nos communautés, à nos besoins sur le terrain. Et que ça ne serve plus des agendas qui ne respectent pas nos besoins. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on travaille sur la question de la santé menstruelle, lorsque vous regardez dans les politiques ou en tout cas dans les financements qui viennent, la santé menstruelle ne fait pas partie des priorités. Et le travail que nous faisons, je vais dire Equipop et le consortium, c'est de faire en sorte que la question de la santé menstruelle soit un élément important, un élément qu'on doit financer pour que les organisations qui sont sur le terrain puissent avoir accès à ce financement et faire avancer la question des droits, de la justice menstruelle et de la dignité menstruelle. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont parler, donc je vais laisser la parole également aux autres sur ces éléments-là. Merci. Thank you so much, Florine. You cover so much about colonial. Do you want this? Wait. Okay. Yeah. You cover so much about from the community and it's like small way of colonizing and also big way of colonizing. Small way as in the fake stories about deity being angry and then the herbal removal, like the traditional ways of, recovering from the pain of menstrual pain, and from the big colonial influence such as policy, funding, as you said earlier, which is so important. And before we go to Inga, I want to just kind of briefly explain what decolonizing and colonizing means so that the audience can also have a contextual understanding as we go on with this whole conversation for an hour. So I will just brief what colonization means that I tried to Google and try to figure out a simple way to sort of bring it in this conversation. Colonizing means asserting power over a nation, a group of people, an ethnic group for benefits of establishing settlement, exploiting resources and ideas with the belief that they are better than the local, the community. So what does decolonizing means? Decolonizing means that removing control, power from the colonizers and not only removing the colonizer, such as getting an independence and then that's not enough. We also need to remove practices, ideology, attitudes free from the people and the nation of those colonizers. So I think we have a general basic understanding of what decolonizing and colonizing means. So Inga, you are from Global North. So we are going to hold you accountable as a representative of the Global North. So you are a researcher by practice. So your research, as we said earlier, based with lived experience, policy making, and the global menstrual movement. How do you use human rights and how do you center dignity frameworks being shaped by Global North perspective? How does a decolonize
rights, human rights-based approach to menstruation look like in practice for you? Thank you so much. Well, it's such a privilege to be here. I spent a lot of time otherwise in global spaces, and well, it's just like so far behind. I mean, looking at what's happening in Nepal and in other countries that you've been talking about, I mean, it's, yeah, there's so much to learn. I feel like when I look at the global discourse around menstruation, I mean, on a positive note, I do think that attention to menstruation is increasing globally as well. But it's such a limited discourse. It's so limited to menstrual management and menstrual hygiene. And I mean, when we start thinking about those, they're not just discourses, they're really, I mean, it's about selling technocratic, top-down approaches that are really about exerting control and exerting control over women's bodies, and yeah, these ideas that we need to control our bodies that are perceived as messy, that are perceived as leaky, and that we need to manage them in order to be able to participate in society. And I think that is obviously linked to colonization and the civilizing mission of exerting control. And I mean, I think that carries through in so many of the practices that we see today in international fora, and it carries through in kind of what messages are being pushed. And I mean, when you just look at this area of menstrual hygiene, there's this huge push of basically selling menstrual products to the rest of the world, and this idea that we need menstrual products. And I think at the beginning it was mostly about single-use products being pushed into various parts of the world. And I think now, I mean, there's this shift towards also pushing menstrual cups in particular and other reusable products, which is not necessarily a bad thing, but this idea that we in the global north pretend that we know best without any regard for the local context, without any regard for culture. I mean, that is not a good thing. And I think in the global north, I mean, we're the last people to preach to the rest of the world about environmental standards. So, I mean, there's a lot that needs to change. And I think on a positive note, I mean, what we also see, not just with the Global South Coalition, but with so many movements all over the world that are really taking a much more holistic view of menstruation, that are thinking about, I mean, all the human rights that are being impacted by menstruation, from health to work to education to participation in public life, that also take an approach that really recognizes that it's a structural issue, that it's not about individual responsibility, but that all of us in society have a role to play in making menstruation matter. And again, I mean, looking at the number of men who are present at this meeting, that is not what I see otherwise at global meetings. And yeah, and lastly, I mean, it's very deliberately also an intersectional approach that realizes, I mean, how patriarchy and caste and so many other factors intersect with each other. Maybe I would like you to touch base on how you are approaching as you do research to make sure that you're not putting the global north, or let's just wildly put it as colonized attitude or practice. How do you make sure that you're mindful about the way you conduct your researches? I think it would be really good to know that aspect, your personal experiences and practice. Yeah, so what we are, I mean, we're in the middle of building our team for a project that we are doing on the global menstrual movement. And the team is deliberately transnational. So we have researchers from India, from Zimbabwe, from Hungary. And it's very much this idea of being together and learning together. And I think it goes two ways. I mean, one is
how we look at countries in the global south and how people bring their experiences. But for me, it was also really important to also include the global north, and then to include that with a critical lens. Not to assume that we have the solutions, but rather to look at everything that's also going wrong in the global north, and to look at how stigma around menstruation plays out in our own context. And I think that is, in a way, it's much more invisible, I would say, than in other countries. But it has a huge impact for how we are perceived as menstruators. Thank you so much for adding that up. That's very useful, because I think I really like the way you summarize it by saying basing the work with the knowledge of the community, finding the solution for the people who are having that problem and talking to them, including them in the team, you know. So that's very important. Thank you, Inga. Radha Didi, it's your turn to share with us. You have a long journey of, you know, standing for dignified menstruation and standing against menstrual discrimination, deeply tied to patriarchal power. You keep talking about it everywhere you go, you know, from personal conversation to political dialogue. How does the concept of dignified menstruation itself act as a decolonial framework, especially in contrast to Western product-centric movement that is happening in some part of the world as well? Thank you so much. तपाईँको अनुहार हेरेपछि मलाई नेपाली बोल्न मन लाग्छ. It's my brain is chaos right now. हुन्छ? भन्नु त? भयो बोल्नु त? You can talk. Okay, Mary. Yes. Thank you, Nandu, for the questions. Actually, I'm afraid to speak about the decolonized framework in front of the Inga, says the academician, and working throughout our journey on menstrual research. As you see, I'm coming from the very much practical background. I'm not an academician in the beginning. And without knowing the decolonial framework, through my pain and struggle and the story, I learned that there is a significantly gap on dignity. In the beginning, I was saying I was appealing for the dignity, and later, when I go through the different projects like menstrual pad, menstrual product, period poverty, tax, the construction of the toilets, counting the number of the toilets, and then again I see no. It's not only about the dignity. When we talk about the dignified menstruation, is already the very much result oriented, the composite in the outcome of the right to dignity, right to freedom, right to equality, and right to non-discrimination, at least. Depending on the context, there are other kind of principles of the human rights can attract, but the four principles of the human rights should be there. Otherwise, we are working in silos. So this is how the terminology itself is a challenging the narratives around menstruation, even human right, even feminism. So this is how I see the dignified menstruation, that concept, the theory itself, the decolonized framework. It evolved through the survival center approach, through my story. I attempted suicide when I was 9 years old, and when I had a first menstruation, that time I ran away from home for 5 days. So this is how I always looking for my dignity. How could I live as a human being, as equal as like my brother or my father? So this is the entirely very much survivor-led approach. And going through this, let's little bit recap from the morning. In the morning, we started from the song. That song means that when you talk about the menstrual product or hygiene, you are indirectly imparting the knowledge that
menstrual blood is dirty or impure. And this is how our stakeholders or beneficiaries where we are implementing the project, they still don't have a courage. See, our spokesperson, our minister, he come from the hygiene background earlier, and that is why he was emphasizing the menstrual hygiene. He doesn't see the value of the dignity within the dignified menstruation, even while working on the menstrual product, while working on the wash facilities, while working even in the menstrual leave, we have to assess through the lens of the menstrual dignity or dignified menstruation. That part is significantly missing. So, because of the menstrual product or the campaign or period of poverty, that kind of campaign also make people trap on that kind of silos, and they thought that this is not important. And even my colleagues from the Global South, they don't really heard my appeal, our Global South Coalition's appeal, because they are very much confined with that idea. So this is another example why it is the decolonial framework. And another important thing, let me go back again, the morning session, the song. Because the children learn in the Mentimentor, it started from 6 years to the 12 years. Still, I have a feeling that they don't understand the guidance while doing the meditation. Is maybe the language barrier, and this is how they focus on menarche. So they are not thinking before the menarche. And based on my experience working more than four decades all around the globe, what I learned between the 6 to 9 years, they learned the menstrual discrimination through their observation. And then that menstrual discrimination construct the power relation and patriarchy. See, the minister, he said, oh, because his mother spraying the golden water, and he feel like at the age of the 7, he feel like so pure and powerful, and he's masculine, he can do everything, and his mother, which is like 30 years apart, and she cannot do anything else. So this is how the traditional, the conventional definition of the power relation and patriarchy also deconstruct by the concept of the dignified menstruation. And another important thing, again back to the earlier session, the word of the Chaupadi. The global community, those who are working in Nepal, they love to use the word of the Chaupadi. Actually, the Chaupadi means in local language, it's just a mensuration. In Nepal, we have 129 languages. And calling the Chaupadi is just a mensuration. And how it could be the traditional harmful practices? It's not like the breast stoning. It's not like the female genital mutilation. It's not like other kind of practices which are typical in the particular region, religion or ethnic group or the geography. But the more than half of the population of this planet mensurating, and then we are putting, at the name of the UN, at the name of the money, at the name of the profile, they tag the menstrual discrimination under the harmful practices, and which is really overlook the issue, mislead, misinterpretation, and mislead the entire menstrual movement, feminism movement, and the human rights movement. And then going through the other things, whatever we have been working, like, we also work on the menstrual product. But while working the menstrual product, we come up with the indicators. We come up with the very practical indicators. We don't have the fund. We don't have a scientific journals. We don't have we can find our articles in the international journals, but you can find the indicators that ensure the dignity of all mensurators, and that also help to the non-mensurators. And while we work on the dignified mensuration as a decolonial framework, it also helps not only the mensurators, not only the global south, it also helps the global north to knowledge production. And then you see who are speaker here, who are the panelists, the women who are from the village, and she's sharing her story. And earlier she did not know about that she is practicing the menstrual discrimination. So while distributing the pad and the product, she thought that it is a matter of the impurity, dirty, and the state of the weakness. That is why she's practicing menstrual discrimination, not doing any religious activities, not touching the seeds, the plants, but she's blaming to other people. Oh, these people, this ethnic group are practicing. So this is how the dignified menstruation is re-examining our practices, our perception, and redefining the strategies to really make everyone dignified, to live as a dignified, because mensurators are everywhere. And
And it has so many, I can explain hours and hours. Dignified menstruation is also the matters of the inclusivity. Right now we talk about the inclusion, and there are so many policies, there are so many approaches, but unless and until you don't talk about the menstruators and non-menstruators. Menstruators means those who born with the uterus and ovaries. How could we bring them into the workplace, into the parliament, into the informal sectors, into the frontline health workers? And then the menstruators could be the 6-month fetus inside the womb, or 2 days baby girl, or 12 years puberty girl, or the 32 years pregnant woman, or trans men, or menstruators with a disability, or with the menopause. That kind of things we are not thinking. We are fighting, we are working a lot, investing a lot, but we are not really trying to understand the underlying cause of the issue. And let me give one example. Just before starting the 16 days activism, the UN released the one report. It says in every 10 minutes, one girl or woman died because of the femicide, killed by the male family members. I see very much problematic with this research data. First, they said girls and the women, they don't count the menstruators. First. Second, who are the menstruators? Who are the perpetrators? The male members of the family. So our home is not safe globally. And then the home is the factory for the gender-based violence, domestic violence, and the home have a unequal power relationship between the menstruators and non-menstruators because of the silence, ignorance, all sort of menstrual discrimination. And we are not ready to define the menstrual discrimination itself, and we are not ready to see the role of the menstrual discrimination on construction of the power and reinforcement of the patriarchy. So this is how it is a really the decolonized framework. I can speak more, but let me pause here. Thank you so much, Radha Didi. And first of all, I want to acknowledge, I'm really sorry for the pain and trauma that you went through when you were younger because of the menstruation practices. No one should go through that kind of experiences. And I want to take time to acknowledge that. And thank you for sharing that with our audience together and with us. And I really love what you said about centering dignity in our conversation. I think before I met you, even though I was talking about menstrual justice, I was always, I think I didn't know how to center dignity in a menstrual justice conversation. And you taught me so much on how to handle a conversation that center dignity, making sure that the menstruator are seen as a positive people, not just someone who needs pity and save, that sort of thing. So I want to personally take time to thank you for educating me and so many others around the world to know how to put dignity in the center of menstruation and menstrual conversation. Before I move forward, I just want to remind all our speakers that we have 30 minutes. And as we are speaking, two things. One thing that we need to be mindful about time. And second thing is that because the translator is doing translation for our people here, please try to be a bit slow so that it's easier for them to follow up properly. Let's go to Kalpana Di. You already shared a bit about what you've been doing in your community already. So I'm going to skip that part, and I want to talk about, maybe you can summarize what you do a little bit for 1 minute, and then explain us that the effort you've been doing is really good, but I think we can do more, right? You also believe that. What would be your 3 commitment to make right now, right here with all of us in your municipality with dignified menstruation? It could be school, community, policy, and municipality. Please give us your declaration or commitment here, so that we can hold you accountable together.
फेरि पनि धन्यवाद। अब तिनवटा प्रतिबद्धता भन्नाले मैले गर्नु खोजेको प्रतिबद्धता चाहिँ अब स्कुलमा धेरै जस्तो किशोर किशोरी स्कुलमा पढेको हुन्छन् विद्यार्थी। स्कुलमा चाहिँ मैले एउटा किताब छपाएर मर्यादी महिनावारीको किताब बनाएर स्कुलमा वितरण गर्ने, अनि प्रत्येक शुक्रबार 1 घन्टी पढाइदिनु भनेर अनुरोध गर्ने, शिक्षकलाई नै भनेर बजेट छुट्याएर त्यो शिक्षकलाई नै पढाउनु लगाउने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता हामीले त्यो गरेको छौँ हैन। अब 45वटा स्कुल छ, त्यो स्कुलमा चाहिँ किताब एउटा महिनावारी मर्यादाको किताब छपाउने र स्कुलमा दिने, अनि शुक्रबार 1 घन्टी पढाइदिने भनेर प्रस्ताव राख्ने भनेर हामीले त्यो एउटा योजना बनाएको छौँ। त्यसको प्रतिबद्धता छ। अनि एउटा अर्को चाहिँ के छ भने अब शौचालयहरू महिनावारी मर्यादा हुनु पर्यो। अपाङ्ग पनि हुन्छन्, पढ्ने विद्यार्थीहरू अपाङ्ग पनि हुन्छन्, अनि महिनावारी हुँदाखेरि प्याडहरू यसो फेरफार गर्ने ठाउँहरू पनि त्यति हुँदैन। अनि त्यसको लागि पनि वडा अध्यक्षज्यूहरूलेसँग राखेर प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्षलाई पनि बजेट छुट्याएर यो शौचालय चाहिँ महिनावारी मर्यादा बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव त्यो पनि राख्ने भनेर हामीले योजना बनाएको छौँ। त्यसको लागि पनि छ हैन। अनि दुईटा त्यो भइहाल्यो। अनि एउटा मैले त्यो एउटा चाहिँ त्यही भनेको छु, वडा अध्यक्षलाई नै राखेर महिनावारी मर्यादाको चाहिँ सबै व्यापक 17वटा वडामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि तालिम उहाँहरूलाई चाहिँ सुनाएर यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यहाँबाट चाहिँ महिनावारी मर्यादाको हाम्रो चाहिँ यो सरिता कटवाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै लगेर चाहिँ एउटा परीक्षा एउटा दिने जस्तो क्लास दिने जस्तो गरेर 17वटा म जम्मा गर्छु वडा अध्यक्षज्यू, अनि महिला सदस्यहरूले पनि जम्मा गर्छु, तपाईँले चाहिँ एक दिन आएर यहाँ क्लास दिनुपर्छ है मैले भनेको छ। अनि त्यसमा अलिकता रकम छुट्याएर म त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गराउने भनेर मैले एउटा राखेको छु। त्यो राखेको छु। र त्यसै गरी अब हैन महिनावारी मर्यादाको अब आफूले पनि भन्दै जानु पर्यो र बिस्तार अन्त्य हुने पार्नु पर्यो, र सबै देश विदेश सबै ठाउँमा पनि अन्त्य हुनुपर्छ हैन। बिस्तार हुन्छ। अहिले सबैजनाले बोल्नु भएको छ हामी यसरी लैजाने भनेर, त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। यो महिनावारी मर्यादाको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। म अगाडि बढ्ने पनि छु। र अब यो नेपालमा लगायत सम्पूर्ण देशमा हाम्रो राधा दिदीले यो महिनावारी मर्यादालाई त्यत्रो दुःख भोगेर बसेको छ। उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रम ल्याएर सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट लगायत मेरो नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र उहाँहरूले सोचेको उहाँहरूले गरेको कार्यक्रमहरूलाई सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र बिस्तार गर्दै देश विदेश सबै महिनावारी मर्यादा चाहिँ अन्त्य होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। प्लिज दिदीको कमिटमेन्टको लागि पनि प्लिज गिभ म नेपालीमा जानी बानी भएछ। थ्याङ्क यू सो मच कल्पना दी फर शेयरिङ your commitment with us. I understood 2 things properly without the translation. You committed to teach about menstruation, menstrual health every Friday, eh? That's one thing. Ani accessibility needs fulfill garauna toiletहरुको लागि. अनि third चाहिँ बुझ्नु भयो होला one translation भयो. Oh my God, those who have translation might have understood the third one. No, it's okay. Florin, yes. Florin, across your feminist organization in Africa, what are the most persistent forms of structural menstrual discrimination rooted in colonial laws, NGO development agendas? How do movement actors resist and reclaim power? And I also want to emphasize on the fact that, NGOs and INGOs and even CSO, sometimes we are so invested in getting the funding. Our main focus is getting the funding that we compromise our values to cater the need of the donors and the global north people, and we minimize ourselves and we frame things the way they want us to frame. So I think it's time for us to change, like Radha Didi said, and Kalpana Didi also said, what has been happening in Africa, the countries that you've been handling?
Oh, yes. Yes. This is such an international space. We are speaking Exactly. different languages. But we understand ourselves together. Donc, je vais essayer d'aller pas à pas. D'abord, comment est-ce que, par exemple, les discriminations menstruelles sont visibles dans nos sociétés? Translation is coming. OK. Okay. Donc déjà, disons que grâce au projet 100%, nous avons pu cartographier tout d'abord les organisations dans notre espace qui travaillent depuis longtemps sur la question de la santé menstruelle. Je m'explique. Dans cette cartographie, par exemple, nous avons répertorié les organisations qui travaillent sur la gestion de l'hygiène menstruelle et nous avons pu cartographier les organisations ou les activistes qui travaillent sur la santé et la dignité menstruelle, parce que c'était deux approches différentes. Dans ce travail également, nous avons pu répertorier des choses qui, par exemple, étaient, disons, invisibles à nos yeux avant. Par exemple, dans nos espaces, il y a la question du mariage des enfants. Et très souvent, ce travail a pu nous permettre de faire, c'est de faire le lien entre la discrimination menstruelle, par exemple, et le mariage des enfants, ou encore les mutilations féminines génitales dans nos espaces. Je donne un exemple. Dans nos communautés, pour la plupart du temps, on va dire qu'une fille, lorsqu'elle a sa première menstruation, le fait dans la maison de ses parents, mais à sa seconde menstruation, c'est dans la maison de son mari. Donc, au début, nous la définissions comme, voilà, un mariage des enfants, violence sexuelle et sexiste. Mais aujourd'hui, nous avons pu comprendre, en fait, qu'il y a un lien avec la discrimination menstruelle. Pourquoi est-ce qu'on attend les premières menstrues d'une fille pour la marier? Aujourd'hui, il y a beaucoup même d'arguments économiques qui vont dire que, d'abord, la fille, il faut acheter ses produits menstruels, ça va faire des dépenses, donc si on la marie, ça va permettre, ça devient une autre charge pour la famille du monsieur. Donc, tous ces éléments, tout ce travail que nous avons pu faire, et il y a d'autres éléments, mais je sais qu'on n'a pas suffisamment de temps, donc j'essaie de donner des exemples assez clairs pour aller vite. Donc, c'est des éléments, en fait, sur lesquels nous avons travaillé. Même lors d'une session de travail, nous avons questionné les douleurs que les personnes qui ont vécu, par exemple, les mutilations génitales féminines, ont souvent pendant le cycle menstruel. Est-ce que cela a un lien avec la violence qu'elles ont vécue? Aujourd'hui, nous remarquons même que dans les recherches, il n'y a pas suffisamment de ces questions qui sont abordées. Donc, c'est tout un travail aussi que les activistes, les organisations féministes sont en train de faire sur le terrain. De la recherche, surtout qualitative, c'est-à-dire d'aller vers les personnes menstruées pour comprendre comment elles vivent en fait leur menstruation, le cycle de vie en entier, c'est-à-dire de leur première menstruation, qu'est-ce qu'on leur a dit, comment elles ont vécu ça, comment elles le vivent. Et c'est des éléments en fait qui nous donnent de la matière pour des plaidoyers futurs en fait. Parce que, comme Rada l'a dit, au départ, la question de la menstruation était abordée uniquement sur un aspect hygiénique, c'est-à-dire donner des serviettes, des produits menstruels aux jeunes filles, mettre en place des infrastructures. Mais au-delà de ça, tout le tabou, toute la violence que ces personnes-là vivent ne sont pas suffisamment visibilisées. Ce travail-là également nous a permis de visibiliser les troubles et les pathologies liées aux menstruations. Dans notre espace, par exemple, on ne parle pas suffisamment de l'endométriose. Vous allez vers une personne menstruée, vous lui demandez ce que c'est que l'endométriose, elle ne pourra pas expliquer cela. Alors que dans nos pays, dans nos communautés, il y a plein de personnes qui vivent des douleurs atroces, mais qui n'ont pas d'explication par rapport à ce qu'elles vivent. Toutes les explications qu'on va leur donner, ce sera lié uniquement
à un Dieu qui leur fait subir cela ou qu'elles ont peut-être fait quelque chose de mal, voilà pourquoi il y a des douleurs. Alors que s'il y avait suffisamment de recherches sur le corps des personnes menstruées, avec le respect qu'il leur faut, on aurait pu avoir des informations depuis beaucoup plus longtemps sur comment vivre ces menstruations en toute dignité, vraiment dans le respect et dans la bonne santé. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Et c'est le travail que les organisations féministes font aujourd'hui sur le terrain. Documenter toutes ces réalités-là pour pouvoir ensuite faire des plaidoyers pour mettre cette question en priorité. Parce que même si vous allez en Europe, dans les pays du Nord et tout ça, il n'y a pas suffisamment d'informations sur, par exemple, l'endométriose, l'adénomiose. Pour les gens, c'est de gros mots. Le SOPK, c'est quoi, etc. et tout. Alors que c'est des questions qui concernent les personnes menstruées et même les personnes non menstruées. Parce que nous vivons avec eux, avec elles également. Et donc, pour faire court, en fait, le travail que les organisations féministes font aujourd'hui sur le terrain, c'est de pouvoir documenter ces réalités-là sous toutes ces formes, même les angles morts auxquels nous ne pensons pas, de pouvoir les visibiliser et de pouvoir les mettre sur la place publique pour qu'aujourd'hui, nos communautés, les politiques, les décideurs, les bailleurs de fonds puissent prendre conscience en fait qu'il ne s'agit pas uniquement que de détaxifier les produits menstruels ou d'offrir des infrastructures, souvent inadaptées aussi, qui ne sont pas forcément adaptées à nos besoins, mais qu'il s'agit en fait de prendre en compte toute la vie des personnes menstruées jusqu'à la ménopause. Parce que les infrastructures ne règlent pas le problème. Il faut un travail plus profond de déconstruction des manières de penser au niveau structurel même, au niveau de nos structures, de nos façons de voir la menstruation et ce que sont les personnes menstruées. Donc, on travaille collectivement, que ce soit pour faire des campagnes de plaidoyer, que ce soit pour faire des campagnes de communication, que ce soit au niveau national et au niveau régional ou sous-régional, les organisations féministes sont en train de travailler. Je peux donner même l'exemple de Bénédicta qui est dans la salle avec nous, qui, par exemple, a mis en place la semaine de la dignité menstruelle au Bénin, qui bat son plein tous les 2 ou 3 mois maintenant, je ne maîtrise plus, ou encore du festival Mes Menstrues Libres, qui a commencé d'abord avec une organisation qui s'appelle Goutte Rouge, qui est basée en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui se répand dans la sous-région ouest africaine francophone. Nous avons même une partenaire, Malef Guinée, qui l'a mis en place l'année dernière pour la première fois en Guinée, pour pouvoir parler ouvertement des menstruations. Parce que, comme vous le savez, comme c'est la réalité dans tous nos espaces, dès que vous parlez de menstruation, on va vous dire non, c'est des choses de femmes, il ne faut pas en parler, trouver des solutions, ça ne nous regarde pas. Mais ces espaces-là permettent maintenant de mettre la question sur la table et de dire à nos gouvernements que nous allons en parler, c'est important, il faut que vous le preniez en compte parce que c'est une question qui concerne toute la société, pas uniquement les 50% de la population qui le vivent. Thank you so much, Florine. Before we move to Inga, I want to say, because of the time, I want to also add, the last question as so that you can wrap it up from what you were just saying. I think it would be a really good ending to what you have to say. How can we shift power from donors to community? Because it's one of the hardest thing to do. Because essentially we, as I said earlier, and you also said a lot about it too, that we center donors so much, we put them on pedestal. It's also not our fault because we need money to be a functional organization. We need people who are working with us, for us, who have families, who go to school, who have to pay for things, rent, food, essential, like basic survival. And I don't think we can blame the people for wanting the money. But
But because of that, donors tend to hold the upper power, upper hand in decision making. But how can we shift that power from donor-centric to community? Donc pour commencer, je vais peut-être donner l'exemple de Equipop. Equipop, en tant qu'organisation de base française, a pour obligation, je vais dire, lorsqu'elle mobilise de l'argent, de le faire de manière respectueuse pour les organisations avec lesquelles elle travaille en Afrique de l'Ouest, ou en tout cas dans les pays qu'on appelle, qui viennent du Sud global, parce que le Sud global, c'est quand même un terme que je remets également en question. Voilà, parce que pourquoi il y a le Nord, pourquoi il y a le Sud. Donc voilà, c'est des éléments également qui restent discutables. Donc, par exemple, Equipop, en tant qu'organisation féministe, lorsqu'elle va mobiliser de l'argent, explique déjà aux bailleurs de fonds vers qui elle mobilise de l'argent que cet argent est un fonds féministe. Et un fonds féministe se base sur certaines valeurs, c'est-à-dire déjà la réciprocité. Vous ne voyez pas les organisations à qui vous donnez de l'argent comme inférieures à vous, mais comme vos égales. C'est juste que vous êtes, comment on appelle ça, intermédiaire. Vous n'êtes pas là pour imposer votre manière de faire. Donc, Equipop, par exemple, qui a accès à des bailleurs de fonds beaucoup plus hauts, négocie dès le départ que ce fonds est féministe, il doit être flexible, il doit être accessible, même à des organisations qui ne sont pas enregistrées. Parce que dans nos contextes, sur certains éléments sur lesquels nous travaillons, nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire enregistrer. Une organisation qui travaille, par exemple, pour les personnes cuir, ne peut pas se faire enregistrer, que ce soit en Guinée, au Togo, ou en tout cas en Afrique de l'Ouest francophone. C'est impossible. Elle ne peut pas. Donc, le Fonds féministe doit pouvoir comprendre cette réalité et a cette obligation. Ça va dans les deux sens. L'autre élément qui pour moi également est important, c'est la redevabilité et la transparence. Si en tant qu'organisation, bailleur de fonds, etc., peu importe comment cette organisation se positionne, c'est déjà de dire à l'organisation avec laquelle elle va travailler, de lui dire la vérité sur ce fonds est flexible ou pas. Ça permet à l'organisation de base de savoir déjà si oui, j'accepte là ou pas. Maintenant, de notre position en tant qu'organisation locale, là, je ne parle plus en tant qu'Equipop, mais je parle entre guillemets par rapport à mes partenaires avec lesquels je travaille, c'est de pouvoir taper du poing sur la table et de pouvoir travailler de manière collective. Plus on est ensemble, plus on est forte. Si une organisation, si par exemple un fonds vient dans votre pays et dit, bon, nous on a par exemple 10 000 € à vous donner, mais il faut ceci, il faut cela, il faut cela, c'est de pouvoir discuter avec les autres organisations féministes locales pour leur dire que tel fonds qui vient avec cette somme ne respecte pas nos valeurs et donc nous ne devons pas accepter. Oui, à un moment donné, ça devient obligatoire, même dans cet environnement de montée des mouvements anti-droit, de difficultés de mobilisation de ressources, ça reste quand même important et de manière collective, ça reste une force parce que si nous sommes plusieurs à dire non, l'organisation qui vient du Nord va devoir se remettre en question parce que lui aussi, il a des objectifs pour donner de l'argent à nous. Il a besoin de nous. Ces organisations ont besoin de nous. Donc, il faudrait juste que nous aussi, on le comprenne et qu'on se saisisse de notre pouvoir pour taper du poing sur la table. Donc, merci beaucoup. Thank you so much, Florine, for sharing that part of challenges and also some ways that we can challenge the donors to understand that the people that are doing the actual work are the one who holds the power. And we need to make sure the people who are the community members also need to know their own power. Sometimes we forget
so much that we have the power. The main power comes from us. Inga, thank you so much for sharing there. Inga, let's go to you. I'm going to combine 2 questions for you as well, so that you will have 5 minutes. Then we will go to Radha Didi as a wrap. And maybe if we have time, we open for the audience. Are we opening? Okay, cool. Then you have 5 minutes. Oh my God, I'm rushing my questions as well. So you have a previous project focusing on mobilizing stigma, policy making. Where do you see epistemic violence, meaning whose knowledge counts, as I asked earlier, showing up in a global menstrual advocacy? And Radha Didi often said that, when we talk about menstruation, we only stick to like hygiene, and never go beyond that, especially people from the global north. How can researchers avoid reproducing colonial hierarchy, as Florine said earlier? In addition to that, I'd like you to say that what would be truly transformative and decolonial menstrual research look like? How do we center voice usually that are marginalized, such as refugees, indigenous people, LGBTQI plus people, domestic workers, in knowledge production, epistemology coming in? So please let us know. Easy questions. It takes hours, right? Well, I think the epistemic violence is really everywhere. I mean, you already spoke about the donors and their influence, but I mean, if I focus on maybe 2 other examples, I mean, one is really the narrative that we see, and I mean, when I try to capture, I mean, working in the space, how often I hear about Scotland, and Scotland being the first country to have advanced menstrual policies. I mean, it's not. It is so, I mean, it's great. I wish we had in the Netherlands or in Germany, where I live, what people have in Scotland, but it's not the first. There's so much that has been happening in India, in Kenya, obviously in Nepal, way and long before that. And then when we look at, I mean, who gets to go to global meetings, whose voices are represented? When we look at the media narratives, I mean, what do we hear about in the media? And I think the flip side is when we do hear about Nepal, it's always these sensationalized narratives. It's always kind of labeling culture as something bizarre, as something really backward. And we don't hear about the amazing activism that's going on. So I think we don't hear about, I mean, the power that people have and the change that they bring about. So I think this meaning making, this change that is happening, this transformation, that is what I would like to see in the media. And obviously, I mean, that's difficult because it's slow, it's long-term, and I think that also translates into challenges in the context of research. Because in research, I mean, there's this pressure to publish, there's this pressure to kind of move quickly, and that doesn't really work that well with building long-term partnerships where you might not, I mean, when you talk to people, you might not know at the beginning what are the questions that you want to ask. And I think taking that time and taking time to really listen. I mean, anyone coming from the global north, I think the point that I repeat over and over again is to listen, to just take the time, to try to figure out what's going on, and to avoid these assumptions that we always, I mean, so much research is hypothesis driven, and that means we go in with our assumptions of what we think people experience, and we don't know. And I mean, to give you one example from my research, I've done quite a bit of research with trans communities in the US, and there's always this assumption that people experience dysphoria when the trans men experience dysphoria when they menstruate, and some of them do. But some of them don't. Some of them experience menstruation as a normal thing that their body does. And I think, not avoiding these assumptions and just taking time to listen, I think that is absolutely key. And then really taking the time to co-design, to co-develop research, to think who's involved in publications, to not assume that only people who work in academic institutions can be authors of publications. And I think there is some slow change. I mean, one of the
the publishers PLOS that I'm associated with, I mean, they actually make us report on who is involved in publications. And whenever people from the Global North do research in the Global South, they ask, well, but who are your co-authors and who else is involved and who is involved in that knowledge production? But so often, I mean, that doesn't happen. And I think for that, I mean, as much as I appreciate, and obviously I do appreciate these spaces, I think it's absolutely key that we go beyond our bubble and that we go beyond our happy space, but really try to engage with the organizations where there is so much resistance. I mean, when I think of my own institution, Wageningen University, it is so hierarchical, it is so male-dominated, it is so white, and in particular in the positions of power. We do have lots of PhD students from the Global South, but when I look at the positions of powers, it's all Dutch, tall, white men. So I think, yeah, thinking about these spaces, thinking about the change we need, sorry, I have so many points I would like to make, but I'm aware of the time. So I think the last point I really want to make is that we need to challenge this idea of the objective scientist. That a scientist, a researcher, is someone who needs to come in from the outside. And I mean, I was just talking to one of my PhD students who's from the community where she's going to do research, and she was asking, well, but how can I do this with my own community? How are they going to, they being the outside, how other researchers, the research community, how are they going to take me seriously? And I think that is what we need to change. I mean, research is not something where we benefit if we come from the outside. I do think there are some benefits to kind of these insider-outsider dynamics. I do think, I mean, sharing knowledge, asking questions from your own perspective, that can certainly be beneficial. But having, I mean, that positionality where you can connect with people, reflecting on that, how that benefits you, and being much more on the inside, and really, I mean, ultimately valuing that experiential knowledge, I think that is absolutely key, and that is what I would like to see in the research space. Thank you, Inga, for sharing your vision and hopeful, wishful thinking for the future that we can all hopefully build. Radha Didi, I was just going to ask you to share with the audience any kind of call for action, like giving everyone here responsibility for dignified menstruation. What vision do you hold for the future of dignified menstruation as a global movement? Like what do you have in mind? Okay, thank you. I don't have a time, only 26 seconds. It's okay, we can give you some time. See, I started the dignified menstruation campaign without knowing anything else since childhood. And while we officially started the Global South Coalition for Dignified Menstruation, even that time, from the scratch, the zero penny. And then still we are creating the disruption from local to the UN level, right? So my vision today at the global level, the UN is really, if UN is really committed for the human right, it has to incorporate the December 8 as an International Dignified Menstruation Day in a spectrum of 16 days activism without any condition. This is the very, very first and priority vision of mine, first. Second, the UN, the day after tomorrow, the 77th anniversary of Declaration of International Human Rights, right? And which human right anniversary or celebration, or which activist, human right activist, talk about the menstrual discrimination or dignified menstruation. So since the 77 years, or if we see from the perspective of the CEDAW,
more than 35 years, CRC, Child Right Convention, or LGBTQI, or even CRPD, the Disability Rights 2006, or SDG, there is nowhere, menstrual discrimination is nowhere. At the name of the climate justice, at the name of the SRHR, at the name of the ending gender-based violence, even and academia and donors and most of the followers of them repeating the same thing. And this is how I really like to see the dignified menstruation as a cross-cutting issue everywhere, no matter at what capacity and they are working, because menstruators are everywhere, including in space. And we don't have a luxury to say no. So this is how I see the vision in the global level. As a Nepali, I also have a vision for my country, because last March 21st, the National Assembly unanimously endorsed the resolution motion on dignified menstruation, and that demands from narrative change to the integration of dignified menstruation in all sectors, including sports, including agriculture, right? So I really like to see the thorough implementation of resolution motion on dignified menstruation. And the meantime, the schools is a factory and it's really can bridge to the family and the community. That is why I really like to see each schools practice the dignified menstruation friendly schools to create the repercussion to make our country, our society, our planet make dignified menstruation. Thank you so much, Radha, for sharing those. Now is the end of our conversation. Yes, time up, but I have to wrap it up just for everyone to know. I know the timing sucks because we are in the middle of lunchtime, and then it's the first section, and the topic is on decolonization. So I understand you guys are very much tired and bored, but I'm going to wrap it up by saying that, hello, okay. So how can we decolonize menstrual movement? As our speakers said earlier, we need to center our practice based on indigenous and community knowledge. We need to make sure that they are the one who is leading these movement, not the colonizer, not the people from the global north. And we need to go from understanding to funding it, not just stopping from understanding it. The donors have to do better so that we have more funding available for the menstrual justice work, dignified menstruation work. We also have to challenge from product-centric to and then charity-based to centering is as a matter of dignity and human rights. And we need to also let the community, as Inga said earlier, let the community define the problem and the solution. So if we can do these 5 things in our daily life and everywhere we go from here, from this conversation, I think we would be a really good citizen and a good human being and a good supporter of dignified menstruation. Thank you so much for being such a great audience and being here throughout the time. And thank you so much for the speaker. Big applause. Please, louder. Thank you so much.